Good afternoon. We can start the today press conference on the monetary policy stance as we announced earlier. So, as usual, we'll first invite Director Research and his team to make presentation in English, Single and Tamil. Then we'll open up for Q&A and comments. Thank you. Thank you, Governor, and good afternoon to you all. So this is the fourth monetary policy review for this year. And as you have already seen and heard, the Monetary Board, the Central Bank of Sri Lanka, decided to reduce the policy interest rates by 250 basis points. Therefore, the standing deposit facility rate and the standing lending facility rate were reduced by 250 basis points to 13% and 14% respectively. And the statutory reserve ratio remains unchanged at 4%. So there were several factors the Monetary Board considered in arriving at this decision. So major factors included faster than expected deceleration of inflation and the benign inflation outlook. Also, the latest data suggests that a slower than expected economic recovery, mainly because of the slow in external demand for our key exports. And also, given the interest rate structure at present, there was only limited space for rates to come down further without any policy rate adjustment. Another factor is the prolonged contraction of credit to the private sector, which has been the longest bout of credit contraction in the recent history. Also, there was a notable easing of pressures on the external front, which also prompted easing of monetary conditions. And as you have already noticed, the market conditions are stabilizing fast, despite certain uncertainties in terms of the domestic debt operations, as well as the large fluctuations in the exchange rate. So let me go through quickly the developments that were considered by the Monetary Board for the decision. And inflation is continuing to decelerate faster than projected earlier. As you can see here, there was a steep downward adjustment of the headline inflation rate from 70% of in September last year to 25.2% in May. And core inflation, which reflects the underlying demand pressures of the economy, is also easing fast from 50% in September to 20.3% in May. As you can see on the chart on the right-hand side, this faster deceleration has been supported by the large base effect. You can see the April-May had large base effect, which helped the steep downward adjustment of the inflation rate. So going forward, as you can see here in this circle, June, July will have another big impact coming from the base effect. So you can expect a faster deceleration of headline inflation in the coming months. So we are showing some comparison in certain categories of inflation compared to the peak of inflation last year, September. The headline inflation was 69.8, now it is 25.2. Core inflation was 50.2, now it is 20.3. And food inflation has seen a larger adjustment downward from 95% to 21.5%. And non-food inflation also has come down from 57.6% to 27% by May. And the transportation sector, you see, it was 150% inflation back in September. Now it is 16%, 15.5. The restaurant and hotel sector, almost 100% inflation, has come down to 33.2%. And this trend will continue, which warrants some proactive policy action to bring down inflation to the
targeted level in the medium term. This chart shows the medium-term projections of inflation, which we have used in the previous monetary policy cycle. And we will be updating the fan chart in the next month's monetary policy cycle, which is the major cycle, with the Q1 GDP actual data. But you can see our actual inflation, the two dots for April and May, are even below than the projected path, which implies that inflation has decelerated faster than we anticipated in the last monetary policy cycle. So several factors actually contributed to this adjustment, mainly the lagged impact of tight monetary and fiscal policies and the strengthening of the Sri Lanka rupee, reductions in fuel and gas prices, as well as the expected tariff revisions, the normalization of food prices, including global food prices, and the favorable base effect. So inflation is expected to stabilize around the mid-single digit levels over the medium term, and the core inflation also will be stabilizing at a below sort of moderate level going forward. On the external front, we are seeing the exports are falling. As you can see, the red line is for this year exports, recording below 1,000 level that we saw last year, about 849 in April. And May also, we will see some comparable numbers. And the imports are also below last year level, with some uptick in March and April. But overall, the trade deficit has decreased because of the exports falling by 13% in April, and the imports falling by 16% in April. But if you take the first 4 months, exports have fallen by 9%, and the imports have fallen by 28%. So with this background, central bank actually removed the margin requirements which were in place in late May. And also some further measures will be taken to loosen some capital flow management measures which are in place. And also the central bank recommended to the government to consider removing some restrictions on certain imports. The other flows to the balance of payments show a significant improvement. You can see the workers' remittances, to begin with, are on a rising trend. In March, April, we saw large numbers compared to the previous months. So far, we have seen the remittances recording about 2 billion in the first 4 months. Tourist arrivals are also have increased quite notably, above 100,000 arrivals a month. And another key inflow that we saw gathering pace was the investment to the government securities market by foreigners, totaling about 360 million so far this year. So because of these positive sentiments in the domestic foreign exchange market, rupee has been appreciating from late February till now. So today, the rupee recorded at 292 and 50 cents a dollar. So far, the rupee has appreciated by 24.2% against the US dollar. So we have been able to absorb large sums of forex from the market to strengthen gross official reserves, which have exceeded a 3 billion level by end of last month. And on net terms, we've been able to absorb about 1.7 billion from the domestic foreign exchange market thus far this year. So we expect a further easing of balance of payment pressures going forward with the continuation of the IMF program and further assistance from multinational lending partners like World Bank and the ADB. A renewed investor appetite coupled with the advances we are seeing in the domestic debt restructuring process
So these factors will continue to support easing pressures on the external front. On the interest rates, we have seen a faster adjustment of the overall interest rate structure, but there was a thin space for further adjustment of interest rate without policy rate adjustment. As you can see here, the standing lending rate has come down to 14%, leaving some space for market interest rates to adjust further. And the government securities yields are expected to come down in the period ahead because of the reducing risk premia with more clarity in terms of domestic debt optimization operation, and also the foreign financing inflow to the government, which may reduce the need for large domestic financing by the government. So with this adjustment of the interest rate, policy interest rate, the financial institutions are expected to adjust the market interest rates swiftly in line with the changes in the policy interest rates. So one other concerning factor was the credit to the private sector, which has been contracting from June last year. As you can see, the red bars showing the contraction of month-on-month credit, which will be turning around gradually with the easing of monetary condition, which will support activity to rebound gradually in the period ahead. So with these improvements, we expect the contraction of output will turn around. Last year it was minus 7.8. This year it will be a lower contraction, and that will be supported by easing monetary conditions and the improvements we are seeing in the business and investor sentiments, and the anticipated improvements in the foreign exchange inflows, faster recovery of the tourism sector, as well as the growth promoting policies by the government. So with this decision to reduce the policy interest rate, the Monetary Board underscored the need for a quicker pass-through of the benefit of the relaxed monetary policy stance to the stakeholders of the economy. And that ends my presentation. I'll invite my colleague Janaka to do the presentation in Sinhala. Thank you. සුබ මධ්‍යහනයක්. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ දවසේ රැස් වෙලා මේ වසරේ 4 වෙනි වතාවට මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා රැස්වීම පැවැත්වුණා. එෙහිදී තීරණය කරනු ලැබුවා මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය තවදුරටත් ලිහිල් කරන්නට. 2021 අගෝස්තු මාසයේ සිට දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයක් අනුගමනය කරපු ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අද පටන් ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයකට පියනගනවා. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 13%ක් ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 14%ක් ලෙසත් පදනම් අංක 350කින් අඩු කරනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය 4%ක් ලෙස නොවෙනස්ව පවතිනවා. මෙම මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කිරීමේදී සලකා බලනු ලැබුණු ප්‍රධාන කරුණු කාරණා කිහිපයක් තිබෙනවා. මම කෙටියෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අපේ අපේක්ෂා කරා පහුගිය කාලේ පුරාවටම ඉදිරියේදී උද්දමනය ක්‍රමිකව අඩු වීමේ කෙසේ වෙතත් නවතම තත්ත්වයන් අනුව උද්දමනයේ අඩුවීමේ වේගය තවදුරටත් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ වනුව එසේම උද්දමන අපේක්ෂාවන් ඉදිරි උද්දමන දැක්පත් යහපත් තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථික තත්ත්වයේ නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීම අපි බලාපොරොත්තු තරම් වේගවත්ව සිදු නොවන බවක් අපිට පෙනී යනවා. ඒ වගේම පොලි අනුපාතික පහුගිය කාලයේ පුරාවටම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් වෙළඳපොළ මේ පොලි අනුපාතික අඩුවීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය කරලා තිබෙනවා. පෞද්ගලික අංශයට ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය වාණිජ්‍ය බැංකුවලින් ඉතා අඩු තත්ත්වයක් තමයි පහුගිය කාලයේ පුරාවට පැවතුනේ. මෙම තත්ත්වය වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක්ත් අපි දකිනවා. විදේශ ගෙවුම් ශේෂයට තිබුණු පීඩනයන් පහුගිය කාලයේදී ඉතා ඉහළ අගයක තිබුණා. නමුත් කෙසේ වෙතත් වර්තමානයේ වෙන විට මේ ගෙවුම් පීඩන තත්ත්වයන් ලිහිල් වෙමින් පවතිනවා. එසේම යම් අවිනිශ්චිතතා පැවතුනත් සාර්වාර්ථික තත්ත්වයන්ගේ ස්ථායීතාවය සඳහා විශාල
දියුණුවක් විදිහට තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම සඳහා. උද්දමනයේ දිහා බැලුවොත් අපි දන්නවා 69.8ක ඉහළ උද්දමනයක් අපි පහුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී වාර්තා කරනු ලැබුවා. පසුගිය මාසයේ වෙනකොට 25.2ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ආහාර උද්දමනය අපිට සැප්තැම්බර් මාසයේ වාර්තා වුණේ 94.9ක පමණ ඉහළා ගියක්. නමුත් වර්තමානයේ වෙන විට මේ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල වැඩිවීමේ වේගය උද්දමනය අඩුවීමට ඒ ප්‍රධාන හේතුවක් වීමේ ආහාර උද්දමනයේ 21.5ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ අඩුවීමේ උද්දමන වේගය තවදුරටත් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙවි. ඔබ මේ උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහනින් පෙන්눔 කරන විදිහටම අපි අපේක්ෂා කරපු අඩුවීමටත් වඩා අඩුවෙන් සැබෑ උද්දමනය පහුගිය මාස කිහිපය තුළම අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අනාගතයේත් මේ ක්‍රියාවලිය එසේම සිදු වේවි. විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලය පුරාවටම ක්‍රියාත්මක කරපු දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තියත් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වීමත් ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වීමත් සංඛ්‍යානමය පදනමේ බලපෑමත් හින්දා අනාගතයේ ඊළඟ මාස කිහිපය තුළ තව දුරටත් විශාල වශයෙන් අඩු වෙලා 2023 තුන්වන කාර්තුවේ මුල් කාලයේදීම උද්දමනයේ 10%ට වඩා අඩු අගයකට ළඟා වෙනු ඇති. ඒ වගේම අපේ ආර්ථිකයේ යටිදරි උද්දමනයත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේක්ෂා කරන මේ උද්දමනයේ අඩුවීමේ දිශානතියටම ගමන් කරනු ඇතයි කිය. විදේශාංශයේ විද්‍යා සලකා බලද්දී පහුගිය කාලය පුරාවටම ආනයන වියදම අඩු වෙමින් පැවතුණා. පසුගිය මාස 4ක දත්තයන් බැලුවොත් එහෙම අපනයන ආදායම අඩුවීම 9%ක් විදිහටයි සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් ආනයන වියදම අඩුවීම 28%ක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වෙළඳ පරතරය තවදුරටත් අඩු වෙමින් පවතිනවා. ඒ හේතුවෙන් අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව පහුගිය මැයි මාසයේදී ආන්තික තැන්පතු අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරනු ලැබුවා. එසේම මෙවර මහා බැංකුව රජයට යෝජනා කර තිබෙනවා ක්‍රමානුකූලව ආනයන සීමාවන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව. ඒ වගේම රට තුළට විදේශ විනිමය ගලායීම් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම දැනට මාසයකට ලක්ෂයට පහු කරපු සංචාරක ප්‍රමාණයක් පැමිණලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රේෂණ විදියට විදේශ ප්‍රේෂණ විදියට රට තුළට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් දක්වලා ලැබෙනවා. උදාහරණයක් විදියට මේ වසරේ පළමු මාස 4ක කාලය තුළ ඩොලර් බිලියන 1.8ක් පමණ ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආයෝජන විදියට රාජ්‍ය සුරුකුම්පත්වල ආයෝජනය සඳහාත් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ඩොලර් මිලියන 350ක පමණ ප්‍රමාණයක් රට තුළට ලැබිලා තිබෙනවා. මේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විනිමය අනුපාතිකය 2022 45%කින් අවප්‍රමාණය වුණු විනිමය අනුපාතිකය 2023 මේ දක්වා 24.2ක අති ප්‍රමාණයක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙමින් පවතිනවා. එයින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට අවස්ථාව ලැබුණා වෙළඳ පොලේ තිබුණු මේ ඉහළ විදේශ විනිමය ද්‍රව්‍යශීලතාවයන් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මහා බැංකුවේ දාල නිල සංචිත ගොඩනගා ගැනීමට ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ඩොලර් බිලියන 1.7ක පමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා පහුගිය කාලය තුල. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 3 පසු කිරීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම IMF වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීමත් වෙළඳ පොළ අපිට ලැබෙන ධනාත්මක වෙළඳ පොළ අපේක්ෂාවත් හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලය තුලත් මෙම තත්ත්වය එලෙසම පවත්වාගෙන යෑමේ. වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික පිළිබඳ සලකා බැලීමේදී පසුගිය කාලය පුරාවටම මහා බැංකුවේ ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාතික වල වෙනසක් සිදු නොකරම අපට හැකියාව ලැබුණා ඉතා විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිය පොලි අනුපාතිකය නැවත අඩු කර ගැනීමට. නමුත් තව දුරටත් පොලි අනුපාතික වෙළඳ පොලේ අඩුවීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මැදිහත් වීමක අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩුවීමෙන් හේතුවෙන් ඉදිරියේදී සියලුම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. වෙළඳපොළ පවතින රජයේ සුරුකොම්පත්වල පොලි අනුපාතිකත් අඩුවීමක් අනාගතයේදී අපේක්ෂා කරනවා. දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කරන ක්‍රියාවලිය විදේශ විනිමය රට තුළට ලැබීමේ ක්‍රියාවලියත් හින්දා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව වාණිජ්‍ය බැංකු මේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ වාසිය මහ ජනතාවට ලබා දෙමින් ඉතා ඉක්මනින්ම වෙළඳපොළ ණය පොලි අනුපාතිකයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අඩු කිරීමකට ලක් කරනු ඇතයි කිය.
මේ ඉහළ ණය පොලි අනුපාතිකයක් පසුගිය කාලය පුරාම පැවැත්වා ගැනීම හින්දා අපිට හැකියාව ලැබුණා ණය ප්‍රමාණය වෙළඳපොළට වාණිජ්‍ය බැංකුව විසින් ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණා. නමුත් පොලි අනුපාතික අඩුවීමත් එක්කම හැකියාව ලැබෙවි මේ ණය ප්‍රසාරය නැවත වතාවක් ඇති කර ගැනීමට. මේ සියල්ලගේම ප්‍රතිඵලයක් විදියට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා 2023 වසරේ අපි 2022 වසරේ වාර්තා කරගත්තු ඍණ 7.8ක ආර්ථික වර්ධනයෙන් පස්සේ නැවත ආර්ථිකයේ යථා තත්ත්වයටපත් වෙමින් ආර්ථික වර්ධන මාවතට දැන් පැමිණීමේ ආකාරයේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට හේතු වෙන්නේ දැන් අපි ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයත් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ධනාත්මක ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවයත් අපි බලාපොරොත්තු වන විදේශ විනිමය ලැබීමත් රජය සහ මහ බැංකුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම රජය ආර්ථිකයේ වර්ධනය කිරීම සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ආර්ථිකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙනු ඇතයි කියලා. ඒ අනුව මහ බැංකුව අවධාරණය කරන ලබනවා මේ අපි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ වාසිය රටේ සියලුම කොටස්කරුවන්න ඉතා ඉක්මනින්ම ලබා දීමට ඇතයි බැංකු පද්ධතිය හරහා. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் அதன் கொள்கை வட்டி வீதங்களை 250 அடிப்படை புள்ளிகளினால் குறைப்பதற்கு தீர்மானித்துக் கொண்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையில் துணைநில் வைப்பு வசதி வீதமானது 13% துணைநில் கடன் வழங்கல் வீதமானது 14% அமையும். நியதி ஒதுக்கு விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமின்றி 4% தொடரும். இதற்காக பல்வேறு காரணங்கள் நாணய சபையினால் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டன. அதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக எதிர்பார்க்கப்பட்டதனை விட மிக விரைவாக வீழ்ச்சியடைகின்ற பணவீக்கமும் சாதகமான பணவீக்க தோற்றப்பாடும் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒன்றாக அமைந்தது. அதேபோல் எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட மெதுவடைந்த பொருளாதார செயற்பாடுகளின் மீழ்ச்சியானது ஒரு கரிசனையாக கொள்ளப்பட்டது. அதேபோல் ஒரு கொள்கை வட்டி வீதத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு மேலதிகமாக சந்தை வட்டி வீதங்கள் மேலும் குறைவடைவதற்கான இடைவெளி மிகவும் குறுகியதாக காணப்படுவதும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது. அதேபோல் தொடர்ச்சியாக பல மாதங்களாக தனியார் துறைக்கான கொடுகடனானது தொடர்ச்சியாக சுருக்கமடைந்து வருவதும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது. அதேபோல் அண்மைய சில மாதங்களாக சென்மதி நிலுவையில் அவதானிக்கப்பட்ட அழுத்தங்கள் குறைவடைந்ததன் காரணமாகவும் இவ்வாறான நாணய தளத்திற்கான இடைவெளி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ஏற்கனவே அனைத்து சந்தைகளிலும் உள்ள நிலைப்பாடுகளில் ஒரு ஸ்திரமடைகின்ற தன்மை ஒன்று காணப்பட்டதனையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த அடிப்படையிலே பணவீக்கம் தொடர்பான அண்மைய அபிவிருத்திகளை நோக்குவமாக இருந்தால் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல செப்டம்பர் மாதத்தில் உச்சத்தினை அடைந்த முதன்மை பணவீக்கமானது 69.8% கடந்த மே மாதத்தில் 25.2% குறைவடைந்துள்ளது. இந்த குறைவானது பணவீக்கத்தில் காணப்பட்ட அனைத்து முக்கிய துறைகளிலும் பிரதிபலிக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக உணவு பணவீக்கத்தினை எடுப்போமாக இருந்தால் ஏறத்தாழ 95% தற்பொழுது 21.5% குறைவடைந்துள்ளது. அதேபோல் போக்குவரத்து தொடர்பான பணவீக்கத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் 150% மேலதிகமான நிலைமை ஒன்று செப்டம்பர் 2022 ஆண்டில் காணப்பட்டது. அது தற்பொழுது 15.5% குறைவடைந்துள்ளது. எதிர்வரும் மாதங்களிலும் நோக்குவமாக இருந்தால் கடந்த வருடத்தில் இதே குறிப்பிட்டப்பட்ட மாதங்களில் காணப்பட்ட உயர்ந்த பணவீக்க தாக்கத்தின் தளத்தாக்கத்தினை பிரதிபலித்து அடுத்து வருகின்ற 2 மாதங்களிலும் ஒரு சாதகமான தளத்தாக்கம் காணப்பட்டு பணவீக்கமானது மேலும் விரைவாக குறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் பணவீக்கம் தொடர்பான வீச்சு வரைபடத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால் ஏப்ரல் மாதத்தில் மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட வீழ்ச்சி வரைபடத்தின் அடிப்படையிலான எறிவு கூறுதலுக்கு உடன் ஒப்பிடும் பொழுது உண்மை பணவீக்கமானது மிகவும் அதிகமான அளவிலே குறைவடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதேபோல் இவ்வாண்டின் 3ஆம் காலாண்டு பகுதியளவில் பணவீக்கமானது ஒற்றை இலக்க மட்டத்திற்கு மீண்டும் திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் சாதகமாக பங்களிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இறுக்கமான நாணய மற்றும் இறை கொள்கைகளின் காலந்தடந்த தாக்கம், அதேபோல்
வலுவடைந்து வருகின்ற இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, அதேபோல் எரிபொருள் மற்றும் எரிவாயு போன்றவற்றின் விலைகளில் ஏற்படுகின்ற குறைவு, அதேபோல் இது மின்சாரத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு குறைவு, அதேபோல் உணவு விலைகளில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு உணவு விலைகளில் ஏற்படுகின்ற ஒரு மிதமான போக்கு, அதேபோல் சாதகமான தளத்தாக்கம் போன்றவற்றின் காரணமாக பணவீக்கமானது தொடர்ச்சியாக குறைவடைந்து நடுத்தர காலத்தில் இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் உறுதியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுத்துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் வர்த்தக பற்றாக்குறையானது தொடர்ந்தும் ஒரு மந்தமான நிலையில் காணப்படுகின்றது. இதற்கு ஏற்றுமதிகளில் ஒரு மந்தமான போக்கொன்று அண்மைய சில மாதங்களில் காணப்பட்ட பொழுதிலும் இறக்குமதி செலவினமானது தொடர்ச்சியாக ஒரு குறைவான மட்டத்தில் பேணப்படுவது இதற்கு முக்கியமான காரணமாக அமைந்துள்ளது. இந்த அபிவிருத்திகளை கவனத்தில் கொண்டு மே மாதத்தில் மத்திய வங்கியானது எல்லை வைப்பு தேவைப்பாட்டினை நீக்கியுள்ளது. அதேபோல் மேலும் சில மூலதன பாய்ச்சல்கள் தொடர்பான சில கட்டுப்பாடுகள் எதிர்வரும் காலத்தில் தளர்த்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல் மத்திய வங்கியானது அரசாங்கத்திடம் மேலதிகமாக சில இறக்குமதி தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவதற்கான ஆலோசனை ஒன்றையும் வழங்கியுள்ளது. வெளிநாட்டுத்துறையின் ஏனைய முக்கிய கூறுகளான தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள், அதேபோல் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகைகளை நோக்கும் பொழுது அவற்றிலும் ஒரு படிப்படியான மீட்சி ஒன்று அண்மைய மாதங்களில் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் கடந்த சில மாதங்களாக அரச பணியங்கள் சந்தையில், முக்கியமாக திரைசேரி உண்டியல் சந்தையிலே வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் முதலீடுகள் அதிகமாக பெறப்படுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது மிக முக்கியமான ஒரு சாதகமான அபிவிருத்தி ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான அதிகரித்த வெளிநாட்டு செலாவணியின் உட்பாய்ச்சல்களினால் பிரதிபலிக்கப்பட்ட திரவத்தன்மையில் ஏற்பட்ட மேம்பாடு மற்றும் சந்தை மனப்பாங்குகளில் ஏற்பட்ட மேம்பாடுகளை பிரதிபலித்து செலாவணி வீதமானது ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் 24.2% பெறுமதி உயர்வடைந்துள்ளது. இந்த பெறுமதி உயர்வடைவதற்கு மத்தியிலும் மத்திய வங்கியானது தொடர்ச்சியாக உள்நாட்டு சந்தையிலிருந்து அளவுக்கு அதிகமாக செலாவணிகளை கொள்ளளவு செய்யக்கூடியதாக இருந்துள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 1.7 பில்லியன் அதிகமான கொள்வனவுகளை மத்திய வங்கி மேற்கொண்டதன் காரணமாக மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகளானது மே மாத இறுதி அளவில் 3 பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களுக்கு அதிகமாக உயர்வடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இவ்வாறான சாதகமான நிலைமைகள் எதிர்வரும் மாதங்களிலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சந்தை வட்டி வீதங்களை நோக்குவமாக இருந்தால் பணவீக்கத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற தொடர்ச்சியான வீழ்ச்சிக்கு அமைவாக எதிர்வரும் கால பகுதியிலும் சந்தை வட்டி வீதங்கள் மேலும் குறைவடைவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை வட்டி வீதங்களிலான குறைப்பு மேலும் ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல் எதிர்வரும் கால பகுதியிலே அரச பிணையங்கள் சந்தையின் விளைவு வீதங்கள் கணிசமான அளவில் குறைவடைவதற்கான சாத்தியங்கள் காணப்படுகின்றது. தனியார் துறைக்கான கொடுக்கணை நோக்கும் பொழுது கடந்த பல மாதங்களாக ஜூன் மாதம் 22ஆம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக தனியார் துறைக்கான கொடுக்கடனானது சுருக்கம் ஒன்றினை பதிவு செய்து வந்துள்ளது. இந்த நாணய கொள்கை தளர்த்துதலின் விளைவாக இந்த நிலைமையிலிருந்து ஒரு மீட்சி ஒன்று எதிர்வரும் மாதங்களில் அவதானிக்கப்பட இருக்கின்றது. அதேபோல் உள்நாட்டு பொருளாதார செயற்பாடுகளில் எதிர்பார்ப்புகளை நோக்குவோமாக இருந்தால் இவ்வாண்டின் இறுதி பகுதியிலிருந்து பொருளாதார செயற்பாடுகள் மீட்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் பங்களிப்பு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை நிலைப்பாடுகள், அதேபோல் வியாபார மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் மனப்பாங்குகளில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம், அதேபோல் வெளிநாட்டு செலாவணியிலான உட்பாற்றல்கள் அதிகரித்தமை, சுற்றுலாத்துறையில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற விரைவான மீட்சி மற்றும் கொள்கை வளர்ச்சிக்கு ஆதரவான கொள்கைகள் போன்றவற்றின் காரணமாக இந்த மீட்சியானது அடையப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையிலே நாணய சபையானது தற்பொழுது கொள்கை வட்டி வீதங்களில் செய்யப்பட்ட குறைப்பானது ஏனைய சந்தை வட்டி வீதங்களுக்கும் ஊடுகடத்தப்பட்டு பொருளாதாரத்தில் உள்ள அனைத்து ஆர்வலர்களுக்கும் இந்த நாணய தளத்திலின் நன்மை கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்துகின்றது. நன்றி. Thank you very much. Before
open for questions and comments. Let me make few remarks. First of all, from the monetary policy point of view, as we indicated earlier, from the beginning of this year, we first started kind of easing monetary policy in terms of first allowing market interest rates to come down, moving towards our policy rates. As you can remember, AWPLR was 29% at the peak. Treasury bill 3 months rates was, I think, peaked at 33%. Both came down. Bill rates 3 months like 24%, others 1 year 22%. There has been a significant downward adjustment as you requested. AWPLR prime lending rate also, I think, close to 21, close to 20%. Now it's moving in that range until last week. Now the next phase of monetary easing, what we thought, especially what we are seeing in terms of balance of payment pressures easing, currency appreciating, we are building up our reserve positions, and economy also getting back to normalcy. I think, as you predicted, but much earlier than a lot of other people thought, its recovery is happening fast. We thought we need to continue the recovery because we have stabilized economy, now it's a recovery process. So to support that, we now, today is the start of the policy season cycle. We reduce our policy rate significantly by 250 basis points. I hope banks, especially one of the issues that SMEs and other lenders, the borrowers are facing, private sector, even the government, relatively high interest rates, but still in high inflation environment. But we see very clearly inflation coming towards our target range much earlier than what we expected, supported by currency appreciation, adjustment in the fuel and petroleum prices, global prices, all are helping favorable conditions, have helped us to bring the situation much earlier than under normal circumstances. That's why we think now it's time to relax monetary conditions. So we took this strong adjustment of policy rates. We hope that banks will transmit and bring down especially the lending rates for businesses. Those who are finding it difficult to service their loans, we know there's some stresses we have seen. So that will ease the pressure, and also that will basically, hopefully, will start gradually the banks expand their loan books. Credit will be starting to flow into the businesses' economy, and with that, the economy will gradually recover. And also to support that, already in terms of foreign exchange situation, we relax the margin requirements already for LC margin requirements. And also, I think we are in the process of relaxing some of the foreign exchange capital account transaction controls. That also will be relaxed. We already submitted proposals to the Minister of Finance, and also we are recommended to relax some of the import restrictions. Those have been relaxing gradually, but in the next phase, I think we would like to relax further to support the economic activity, especially industries, raw materials, intermediate goods, investment goods. I think we hopefully will be relaxing first in the first phase. Those all will certainly help economy recover faster. In terms of foreign exchange situation, I would like to update some information that they're supposed to. I think already we saw 3.1 billion level of reserves end of May number. I think we have already announced here. Also, the usable resource that includes the PBOC SOP. Even without that, I think we have about $1.6 billion on the usable resource. And also in terms of our intervention in the foreign exchange market, a lot of people are asking currency appreciation. So far during the year, we have purchased from the market on net basis
$1.671 million from the market. During the month of May itself, we have purchased from the market $662 million, which is one of the highest in the recent years within a monthly period. If we did not intervene and purchase, I think probably currency would have seen much more volatility and sharp appreciation. So we want to maintain certain stability by intervening. Also, that has given us opportunity to build up our positions. So that has given a much more comfortable reserve position compared to where we were, which is not very comfortable. Still, we need to build up our reserves. But this is compared to where we were, we are in a much better position now. So these are the brief remarks that I would like to share before I open up for discussion. සිංහලොත් මං ප්‍රකාශයක් කරන්නම් ඒ කරපු ප්‍රකාශය විශේෂයෙන් මුදල් ප්‍රතිපත්ති අපේ ප්‍රධාන වක්කීම රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම බැංකුව වශයෙන් එතෙන්දී අපි දැක්ක අපි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය අත වශයෙන් ඉතාම දැඩිකරන සිදුනා ගිය වසර විශේෂයෙන් අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා ඒකට හේතුව අපි උද්දමනය ඉතාම අධික ලෙස අධික උද්දමන තත්ත්වයකට යන තර්ජනයක් තිබුණා. මොකද අපේ දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරහරහා අපට පුළුවන් වුණා සැප්තැම්බර් මාසයේ 70%න් උද්දමනය වැඩි වීම නවත්වා ගැනීමට. ඉන්පසු ඊටාම වේගයෙන් අපි දැක්ක විදිහට උද්දමනය දැන් ශීඝ්‍රයෙන් පහළට එනවා. අපි ඒක දැක්ක නිසා තමයි ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා මේ ඒ වැඩි වූ ඒක නිසා වැඩි වූ පොලි අනුපාත යම් කිසි ආකාරයකට අඩු වීමට ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේ මේ වෙනකොට විශේෂයෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මාස 3 පොලි අනුපාතය 33 වගේ මට්ටමකට වැටලා තිබුණා. අපේ ප්‍රධාන ණය ගන්න ආයතන වල ගන්න ප්‍රයිම් ලෙන්ඩින් රේට් කියන එක 29 වගේ මට්ටමකට ගිහලා 21 මට්ටමට අරලා තියෙනවා. භාණ්ඩාගාර විල්පත් 24 මට්ටමකට මාස 3 එක අඩුලා තියෙනවා. එතකොට අපේ පොලිසි රේට් එක ආසන්නට වගේ ක්‍රමානුකූලව යථාර්ථයටපත් වීම පවතින නිසා ඒත් එක්කම උද්දමනය අපි හිතුවට ඉක්මනින් තනියක් එකකට අපි දකින්න විදිහට ජුලයි මාසයේ අන්තිම වෙනකොට තනි ඉලක්කමක උද්දමනයක් තමයි අපි දකින්න කියලා අපි පුරකථනය තියෙන්නේ. ඉතින් එහාට දිගටම අපේ උද්දමන ඉලක්කයට පවත්වාගෙන යන්න සයිටත් අඩුවෙන් සමහරට මුලදී අඩුවෙන් පැවති. ඒක නිසා අපි හිතුවා මේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අඩු වෙන ගමම ওই ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතයේ යම්කිසි වෙනසක් කරන්න අඩු කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒක තවදුරටත් පොලි අනුපාත අඩු වීමට වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අඩු වීමට ඒකට උදව් වෙයි කියලා එනවා 2.5%කින් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අපි අද අඩු කරලා තියෙනවා. අපි හිතනවා බැංකු වාණිජ්‍ය බැංකු විසින් මේ අවස්ථාවට අනුව ඒ අයගේ පොලි අනුපාත වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අනුව ඉතා ඉක්මනින් ඒ අඩු මට්ටම් වලට රැගෙන එවි කියලා. ඒත් එක්කම විදේශ විනිමය පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් විදේශ විනිමය වර්ධනය අපි ගත්තොත් ඒ මුල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කරන අවස්ථාවේ අප්‍රේල් මාසයේ ගියරුත් තිබිච්ච අර පාවිච්චි කළ හැකි සංචිත මිලියන 20 ගණන් තීත්‍යමවට ණය ගෙවීම විදේශ ණය ගෙවීම අත්හිටුවන් සිද්ධ වුණේ. නමුත් ඒ ප්‍රමාණිකව වැඩි කරන් ගාලා බිලියන පාවිච්චි කළ හැකි සංචිත බිලියන 1.6 බිලියන් මිලියන 1670කට වැටලා 1600කට වැටලා තියෙනවා. වෙළඳපොළෙන් ලබාගෙන තියෙනවා මිලියන 1670ක විතර සංචිත විදේශ මුදල් මහ බැංකුවට මිලදීගෙන අපේ සංචිත සක්මත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වර්ල්ඩ් බැංක්, ADB වගේ වෙනුත් IMF වලින් යම් කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. ඒ අනුව අපි හිතන්නේ අපි දැක්ක වෙළඳපොළේ විනිමය අනුපාතයත් යම් කිසි ආකාරයක විශාල වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් ආකාරයට අධි ප්‍රමාණය වෙනවා. අපේ මැදිහත් වීම නිසා යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවරත්වයක් පවතින වුණාට වෙළඳපොළ විනිමය අනුපාතයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙළඳපොළ මත තීරණය කරන ඉල්ලුම් සසපීම මත තීරණය වන
ෆ්ලෙක්සිබල් එක්ස්චේන්ජ් රේට් රෙජිම් කෙනෙක් අපි දැන් ක්‍රියාත්මක. ඒ අනුව ඉල්ලුම සැපයුම වැඩි වෙනකොට මේක අති ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. සැපයුම අඩු වෙනකොට අප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ අනුව ජනපාත ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි මේ ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒත් එක්කම රටේ ආර්ථිකයේ යම්කිසි ආකාරයක යථා තත්ත්වයට සහ ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟ කර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් දෙවන භාගයේ වර්ෂයේ දෙවන භාගය තුලදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීම තුළින් මුලේන බාත අඩුවීම තුළින් සහ උද්දමනය අඩුවීම තුළින් යම්කිසි ආර්ථික තත්ත්වයේ යථා තත්ත්වයට ඉක්මනින්පත් වෙලා යම්කිසි ආකාරයක ආර්ථිකයේ නැවතත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඉක්මනින් සහ වර්ධනය කරා යොමු වීමට හැකියාවක් ඇති කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවන භාගයේදී අනුව මේ ගත ක්‍රියාමාර්ග වල වඩාත් යහපත් ප්‍රතිඵල ඉදිරි කාලයේදී ලැබෙන්න පුළුවන්යි කියලා අපි ප්‍රෝකතනය කළ තියෙන මේ අවස්ථාවේදී අනුව තමයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීමේ යම්කිසි ආරම්භයක්. මේක තවදුරටත් අපි දකින විදිහට තනි ඉලක්කමේ උද්දමනය ජූලි මාසයේ අන්තිම වෙනකොට බලාපොරොත්තු වෙනවා. යන දිගටම තවත් පොළේ අනුපාතයේ ඒ ආකාරයට අඩුයි කියලාත් වෙළඳපොළ සහ ප්‍රතිපත්ති පොළේම තවදුරටත් අඩු කිරීමේ හැකියාවක් ඉදිරියේදීත් පවතී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මතින් මම නවත්තන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණා නම් අහන්න පුළුවන්. Good afternoon, Governor. Despite the depreciation of the US dollar against the Sri Lankan rupee, why haven't we seen a reduction in the price of food and essential items? Why has this appreciation of the rupee not been reflected in our cost of living? If I could please have the answer in English and Sinhalese. Yeah, I think it is quite natural. If you look at the items those are imported now, are not the items imported at the today exchange rate. Those probably have been imported and priced at earlier rates. So any adjustment in the exchange rate, there's a transition period, time lag. So what we would expect, that's why even press release we mentioned that the impact of the appreciation would not fall in the prices immediately. So people who are importing, what they are getting now is what they have ordered, placed orders 2-3 months ago. So that's any economy, that's how it adjusts. It will adjust certainly. That's why we think inflation will be coming down. Price levels will be much more stable when we see the impact of the appreciation would reflect and transmit into actual prices going forward. Governor, just a couple of questions, please. Do you see that this is the end to the crisis, given that there is a significant reduction in rates? And what were the steps taken by the Sorry, government? what do you mean by crisis? If you can tell us. The financial crisis, do you see that this is the end to the crisis, given that the central bank has now reduced rates? No, the crisis is something coming out of crisis gradually. I can't say today, yesterday, or day before yesterday. It's a gradual required process. Right. And would you say that, what were the steps taken by the central bank to get the country to this point where you feel that loosening of monetary rates is justified? And was this decision discussed with the IMF during the delegation visit this last month? Now, if you look at the IMF documents all published, our commitment, that's our commitment, is not the condition by IMF. Our commitment is to bring down inflation according to their overall macro framework, which tells us, or their indication, bring down the inflation of single digit by end 2024. So that's our commitment. So we are bringing that even more than a year earlier of their targets. So that's where we are now. So we don't need to consult the IMF as long as we meet. We have delivered the KPI of our commitment. So that's where we are. Even if you look at the conditions carefully, the agreement, it is monopoly consultation. Consult if we breach the targets. If we have breached targets on the other side. And
And Governor, any update on the DDO and what is happening there, and when there will be an announcement? So debt restructuring mainly is the borrower is the Minister of Finance, the Treasury. They certainly will announce what would be the strategy by the Minister of Finance soon. Any timeline? That also I think up to the Minister of Finance. We are the kind of a recipient, we are regulator of the financial stability, custodian of the EPFs. We are basically looking forward for a government proposal. And Governor, about the 200 million owing to the Bangladesh bank, what's the current situation on that? I think we already mentioned our commitment agreement is to settle in August and September. No? 200 million will be settled in August and September. මහබැංකුවල් පුතුමනි දැන් මේ වාර මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විශේෂම තමයි පොලි අනුපාත මේ අඩු කිරීමට ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය දැන් මේ ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි මේ ඉතා ඉක්මනින් සහනය ජනතාවට ලැබිය යුතුයි මේ කොපමණ කාලයක් වගේ ගත වෙනවද කියන්නේ මේ process එක ඉදිරියට යන්න කියන බැංකුව වලින් මේක යථාර්ථයක් විදිහට කරන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙයිද මේ සහනය ජනතාවට ලැබෙන්න අපි හිතන්නේ ඉක්මනට ලැබෙන්න ඕන මොකද හේතුව දැන් අපි පොලි අනුපාත අත්වශයෙන්ම අඩු ගිය අපි බැලුවොත් හිතන්නේ මාර්තු මාසේ අපි සීකින් වැඩිත් කරානේ. මොකද ජනවාරි මාසේ ඉඳලා පොලි අනුපාත අපි අඩු කරන්නේ නැතුව සෑහෙන ප්‍රමාණයක මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ පොලි අනුපාත වෙළඳ පොලේම අඩු වුණා. ඒක වෙන්නේ පොලි උද්දමනය අඩු වෙනකොට රටේ මුල්‍ය තත්ත්වය ලික්විඩිටි වැඩි වෙනකොට කරන්සි එක ඇප්‍රීෂিয়েට් වෙනකොට ඒ වගේ ඒවයින් ඒක වෙනවා. ඒකම අපි හිතන්නේ මේක ඒ පසුගිය කාලේ පොලි අනුපාත අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත වෙනස් කරන්නේ නැතුවත් අඩු වෙච්ච ප්‍රමාණය හැටියට මේක ඊට වැඩිය ඉතා ඉක්මනින් මේ පොලි අනුපාත අඩු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් අර අවිනිශ්චිතතාවය තමයි ඩෙට් රිස්ට්‍රක්චරින් ණය ප්‍රතිසංගත කිරීමේ පැහැදිලිව තාමත් රජය ප්‍රකාශ කළා නැහැ. ඒක ප්‍රකාශ කරා මම හිතන්නේ අර ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වැඩිම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය තාමත් තියෙන අපි කියන්නේ ඒක අවිනිශ්චිතතා ප්‍රීමියම් අන්සර්ටන් ප්‍රීමියම් එක විශාල වශයෙන් සැරට අඩු වෙයි ඒක සකටේ එතකොට අනිත් ඒවත් එක්කම තවදුරටත් අඩු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් ඉක්මනින් ඊළඟ මම හිතන්නේ අපේ රිවිව් එක වෙන්න කලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක මාකට් එකේ වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. And the IMF, one of the IMF delegations are here. And, what's the level of debt restructuring process at the moment? What's the current process? I think that's what is Minister of Finance is involved in that process. That's a borrower, the government is restructuring sovereign debts. It's a government responsibility. So the Minister of Finance are engaging with them. And about the economic growth rate, what is your prediction and the US dollar, where is it going to end by the end of the year? Economic prediction, I think in our annual report, our prediction for this year is still will be a contraction by overall annual at a -2% prediction, which is mainly based on the first quarter. There's a large still they are negative. Second quarter also is small negative. But we think quarterly basis we will turn around the growth into positive territory in Q3 and Q4. As a result, there will be a much lower, close to zero contraction. I mean, right now this is our prediction, but wait and see that economic activity, purchasing index, all these early indicators will tell us whether they need to revise it further. Hopefully, I think there's a bit of upside risk to even this -2 projection right now, as you can see. Exchange rate, as I said earlier, is a market-determined exchange rate based on demand and supply. The one thing I want to share, there are a lot of analysts and even, the international, the news lines have their own predictions. Even today I saw a Bloomberg report saying Sri Lanka's rupee rally may falter a 17% slide. They are predicting rupee to decline to 350. That's a Bloomberg, not mine. Bloomberg prediction. They are quoting the Standard Chartered and BMI. They also had similar prediction reported in March. I think this dated 9th of March. Say that
Sri Lanka rupee to reverse and plummet 23%. Pitch Solutions, quoting Pitch Solutions, saying it will plummet to 390. So, I mean, it's okay. Anyone can predict their own analysis. It's the credibility of the analysis that what matters. And what we are warning is that people who believe in these predictions, if they make their decision based on these kind of predictions, they got their hands burned. So our warning is, do have your own analysis and look at the outlook and look at what we say. We have the most information. And it's the market determined exchange rate. The demand is going up, exchange rate will depreciate, it's supply. So I guess these predictions is like people can be misled by, like pyramid schemes. People can be misled by this kind of predictions, and if they make decision, our warning is that please be careful. I'm not sure whether Reuters, did you have this kind of prediction? I don't think, no? Yeah, please. Again, another question. Sorry, quickly, I'll finish it up. Going back to the food thing, even the local food prices have not come down. They are not determined by the US dollar. No, local food prices, there's a seasonal thing, no? There's again a abundant supply. Now, these days, it's usually vegetable and local food prices, supply is low. So that are temporary increasing prices. Once supply comes back, harvest coming back, those are short-term local food prices, always volatile. I don't think exchange rate also should play some role because it competes with imported items, but there's nothing much imported. So those are short-term volatilities that we can expect depending on demand and supply conditions. Governor, from the central bank side, what are the steps taken to reduce the uncertainty because of this DDR amount? DDR is going to create some instability among the banks. Nothing from the central bank side. What we say. What are the actions you have taken? Steps you have taken to reduce that, remove the uncertainty. The market. No, this is why we are talking to the market and saying, in terms of fundamentals, interest rates should be much lower than the current market rates. That's why we are giving this message, conveying both about the exchange rate policy, interest rates path, under normal circumstances, and in terms of economic fundamentals, interest rates should be lower than this because it's uncertainty, which is basically keeping a little high uncertain premium. So that's why, without bringing down policy rates, we have been able to bring down the market rates from the peak that we had in end of last year to right now. That's what we have been doing. We continue to do that to have normal situation and clear. It's up to the government to clear the uncertainty. So then it will certainly will settle. So from our side, I think we have done that part. No, because the IMF also raised concern. It was also concerned about this uncertainty. Yeah, everyone is concerned about the uncertainty. So we want to clear it. We would like the government to clear it as fast as possible, soon as possible. Yeah. අධිපතිතුමා දැන් මේ ප්‍රතිපත්ති පොළු යනිපාතයේ යම් ආකාරයක අඩු කරාට බැංකු පොළි අනුපාතයේ තවමත් මේ ඒගොල්ලෝ ඉහළ තත්ත්වයක තියාගන්න පොඩක් try කරනවා වගේ එකක් පේනවා. ඉතින් මේක ගැන මොනවා හරි මොකක්ද අද දැක්ක එකක්ද නැත්නම් මේ පහුගිය දවස් දැක්ක? අදනේ අඩු කරේ අපි. යම් ප්‍රමාණයක මේ ඒගොල්ලෝගේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දීලා දිනවද ඔබතුමා උපදෙසක් ඉදිරියට දෙනවද මේ බැංකු සම්බන්ධයෙන් මේක? අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙළඳ පොලේ යම් සාකාරයක මේ අර ඩිරෙක්ෂන්ස් විදියට මේ වෙළඳ පොලේ පොලිනවා තියාගන්න කියලා එහෙම එකක් නැහැ. අපි කියන්නේ මේ අපේ ප්‍රතිපල ආතේ අඩු කරාම ඒ අනුව බැංකු වල cost of financing අඩු ෆන්ඩින් අඩු වෙනවා. ඒ අනුව ඒ වෙළඳ පොලේ පොලිනවා පාත්තයත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හැකියක්මනින් ඒක ඒ අඩු කරන්න ඕන කියන එක. දැනටම අපි දකින්න අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් මේක තව ඉක්මනින් අඩු වෙයි කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. බැංකුත් මට හිතන්නේ ඒක බැංකුවේ ඒ දෙක කරා සාමාන්‍ය බැංකු වලත් ඉහළ පොලියන පාත කියන එක ඒගොල්ලන්ටත් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ කියන්නේ අය කර ගැනීමට නම් ඒ සහනය නායකත්වයට ලබා දෙන්න ඕන. එතකොට ඒ අනුව ඒගොල්ලොත් ඉක්මනින් මම හිතන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙයි. මේක යම් ආකාරයක බලපෑමක් වෙන්නත් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒක නොකර ඒක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් තාමත් නැති තත්ත්වයක් යටතේ මේක ගැටලුවක් වෙන එකක් නෙමෙයිද? නෑ ඒකේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන රජයේ ණයනේ. ඒ රජයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන නිසා තමයි ඒක තමයි මම කියවර භාණ්ඩකර විල්පත් මේ පොලියන් පාත් තාමත් වැඩි මට්ටමක තියෙන අනිත් ඒවාට වඩා
සාමාන්‍ය තත්ත්වයකදී අඩුම පොලි අනුපාතය තියෙන බාණ්ඩාගාර පිළිපත්වල අඩුම රිස්ක් එක තියෙන්නේ සවරන්නේ රජයනේ. එතකොට නමුත් මේක වෙන පැත්තක විදිහකට තියෙන්නේ ඒක නිසා තමයි. එතකොට ඒක මේ ක්‍රම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතවල අඩුම පොලි අනුපාතය තමයි රිස්ක් ෆ්‍රී රේට් එක තමයි ගවර්න්මන්ට් මේ මට්ටමට ඒ මේක ක්ලියර් කරා. දේශීය ණය සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ඉදිරියේදී මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි එකක් තියෙනවද එහෙම? ඒක රජය සාකච්ඡා කරන්න යනවා. මම හිතන්නේ ඊටම ඉක්මනින් ඒ ගැන යම් කිසි දැනුමක් කරේ. සියලුම වෙළඳපොළ අඩු වෙන එක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ඇත්තම දැනටම බැංක් CEOs මීටින් එකේදී වාර දෙකේදීම අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන් ඔය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වල රේස් මාකට් රේස් අඩු වුණාට ඒක තාම අඩු වෙලා නැහැ. ඒක අඩු කරන්න ක්‍රියාත්මක කර වෙන කියලා මීට කලින්ම අපි කියලා තියෙන ඒගොල්ලන්. අධිපතිතුමා මුලින් සඳහන් වුණා බාණ්ඩාගාර පිළිපත් මහ බැංකුව සතු දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේදී යම්කිසි කොටසක් සලකා බලනවායි කියලා. මේ කාරණේ හරහා මොන වගේ බලපෑමක්ද වෙන්න පුළුවන්? ඒක රජය ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ මහ බැංකුවේ තියෙන බාණ්ඩාගාර පිළිපත් පමණයි ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියන එක. ඒ ගැන අපි යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් කොහොමද මහ බැංකුවේ ඒ බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙන ඉම්පැක්ට් එක කොච්චර කාලයක් යනවද රිකවර් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක කැපිටලයිස් කරන්න ඕන නම් කොච්චර මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවද? මොනවද ගන්න පුළුවන් පියවර. ඒ සියලුම දේ තාක්ෂණික මට්ටමින් වැඩ කටයුතු බලලා මම හිතන්නේ ඒක අපිට කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉන්නවා කියලා තමයි අපේ පැත්තෙන් අපි අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ. පෞද්ගලික දවස්වල අපි විශේෂයෙන් මහෝදයක් තමයි විපක්ෂයේ දේශපාලකයින්ගෙන් IMF ගිවිසුමේ තියෙන ඇතම් කොන්දේසි රීනියබල් ෂීට් කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ප්‍රධාන වශයෙන් මේක මාස 48ක වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා තව අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම නව ආණ්ඩුවක් එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. මේ තත්ත්වය තුළ මේ කොන්දේසි නැවත වරක් සාකච්ඡා කරන්න රීනගෝෂিয়েට් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවාද? දැන් මේ ජාත්‍යන්තර උඩාරණෝතික වැඩසටහන කියලා කියන්නේ අත වශයෙන්ම හැම රිවිව් එකද මාසයකට සැරයක් තියෙනවනේ රිවිව් එකක් කියලා. ඒ රිවිව් එකක් කියලා කියන්නේ නැවත වරක් මේ තියෙන ප්‍රගතිය බලලා යම් කිසි වෙනසක් කරන්න ඕනද සාකච්ඡා කරලා ඊළඟ අවුරුද්දේ වැඩපිළිවෙල ඒ පළවෙනි රිවිව් එකේදී සාකච්ඡා කරලා වෙනස් කරනවා. මේක මේ තියෙන වැඩපිළිවෙල අතන අවුරුදු 4 තමයි කාල සීමාව. මොකද බැලුවොත් තියෙන යම් කිසි වැඩපිළිවෙල තියෙන්නේ ඊළඟ මාස 6ට අවුරුද්දට විතරයි. අර ස්ට්‍රක්චරල් බෙන්ච්මාර්ක්ස් කියනවා තියෙනවා, කොන්ට්‍රිබියුටිව් ටාගට්ස් කියලා තියෙනවා, පොලිසි මෙෂර්ස් කියලා තියෙනවා. ඒක විස්තරව බැලුවොත් ඒ ඊළඟ මාස 6 සහ අවුරුද්ද ඇතුළත කරන්න තියෙන ටික තමයි දැනට අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල. කාටවත් ඉදිරිපත් කරන්න අමාරුයි මේක ඊළඟ අවුරුදු 4 මොකක්ද කියන එක මේක දැන් කියන්න අමාරුනේ. එතකොට මාස 6න් පස්සේ ඊළඟ රිවිව් එකේ සාකච්ඡා කරන්න ආවම ඒ තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද? ආදායම අඩුද වැඩිද රජයේ පැත්තෙන්? අපේ පොලියන උද්දමනේ අඩුද වැඩිද? එතකොට යනවා අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියන එක. ඒක ඕන වෙලාවක සාකච්ඡා කරලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඒක රිවිව් එකෙන් දැන් අන්ටි රිවිව් එකට යනකම් අපි දැනට ඒක අවස්ථාවක් තියෙන ඊළඟ රිවිව් එකේදී වෙනස් කරන්න. සාකච්ඡා කරලා ඕන කෙනෙක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක පවතින මොන රජයද කියන එක අදාළ නැහැ. ඒ පවතින රජයත් එක්ක තමයි සාකච්ඡාව පවතින්නේ. අධිපතිතුමා පහුගිය කාලේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතුණා. EPF සමාජිකයින්ට 2022 වසරේ දීලා තියෙන 9%ක වගේ පොලියක්. ඇයි ඒක එච්චර පහළ මට්ටමක පොලියක් පවත්වාගෙන? EPF එක කියන්නේ දීර්ඝකාලීනව ආයෝජන කරන දෙයක්නේ. දැන් අපි බැලුවොත් EPF එකේ 92ක් විතර ආයෝජන කරන්නේ භාණ්ඩාගාර බඳුම් කර සහ බිල්පත් වල විශේෂයෙන් බඳුම් කරවල. ඒතර බඳුම් කර වල ආයෝජන කරාම ඒව මැචුරිටි හෙල් ටු මැචුරිටි වගේ අවුරුදු 5 10 නම් ඒ 10 කාලෙම තියාගෙන ඉන්නවනේ. එතකොට හිස්ටොරිකල් බැලුවාම ඒ ගිය අවුරුද්දේ ඊට කලින් අවුරුද්දේ තියෙන රිටර්න් එක කියලා කියන්නේ මේක ඉස්සර වෙලා ආයෝජන කරපු ඒවා තියෙන යීල්ඩ් එක අනුව තමයි ඒක එන්නේ. ඒතර මාස 7ක් 8ක් වැඩිපුර කෙටි කාලයක් තුල පොළි අනුපාතය ඒ වගේ කෙටි කාලෙ ඉහළ ගියාට ඒක EPF එකේ තියෙන රිටර්න් එකට වැඩි වෙන්න ඒ මුළු ස්ටොක් එක ආපස්සට රීප්‍රයිස් වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙන තව අවුරුදු 5 10ක් යනවා. කියන්නේ හෙල් ටු මැචුරිටි ගත්තොත් EPF එකේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මාත් අවුරුදු 5ක් විතර කියන්නේ අවුරුදු 5ම මේ ගාන තිබ්බනම් පොලි අනුපාතය එතකොට අර ඔක්කොම ටික අලුත් වෙලා ඒ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ස්ටොක් එක 3 ට්‍රිලියන් තියෙනවා නම් අලුත් උනේ 100 බිලියන් හරි අපි කියමු 500 බිලියන් විතර නම් අලුත් වෙච්ච ස්ටොක් එකේ ප්‍රයිස් එක අනිත් ඒවා රිටර්න් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඕනම මැදිහත් දීර්ඝකාලීන ෆන්ඩ් එකක තියෙන ස්වභාවයක්. අර කෙටි කාලීන ෂෝට් ටර්ම් ෆන්ඩ්ස් වල විතරයි කෙටි කාලීන රිටර්න් එක අඩු වැඩි වෙන්නේ. නමුත් දීර්ඝකාලීන ෆන්ඩ්ස් වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙටි කාලීන පොඩ්ඩක් වැඩිලා ආය අඩු වෙලා සාමාන්‍ය
දීර්ඝකාලීන උද්‍යමය සහ රටේ පොළි වෙනපාතේ සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙන පවත් රිටර්න් එක තමයි එන්නේ. ඒකයි විෆිට තරන්නේ දැන් ETF එකේ උනත් ඊට අතර අඩු කරන්නේ තිබුණේ. ඒ වගේ ෆන්ඩ්ස් වල එහෙම තමයි ඒ ස්වභාවයම දීර්ඝකාලීන ෆන්ඩ්ස් වගේ වෙයි. Governor, from the IMF program's targets, all the central bank targets seems to have exceeded the ITs that we see in March. So the March are indicative targets, yeah, not performance rate. So, and even I think your reserve targets for June you may have exceeded by now. So, and also since many of these things are improving now, the kind of will they work on a different macro framework, and will the DSA be changed, or will they still work on the same DSA? As I said, a review will happen after the next review. So at that point, they will probably look at and revise policies and outlook. That can happen later at the review. But I don't think there's in between. Technically, IMF would not revise the outlook. Although it's obvious, if you look at last year, their projection was minus 8.7%, but actual 7.8%. The projection for inflation last year was 70%, actual was 50%. But that doesn't mean they are going to revise the whole 3-4 year, 10-year framework. They'll wait for another, so get some more actual data points. And if there's going to be a significant deviation from what they have projected, they probably will review it. So the whatever debt restructuring that we are going to do will be done on the same DSA that is there. Yeah, under the current debt sustainability targets, restore debt sustainability, there are, as you know, there are 3 targets. So restructuring will happen on the basis of those targets to restore debt sustainability. So in the case of the rupee, is there kind of a level at which you may stop it based on the RIA, or because some cost structures have permanently changed in some companies? So is there kind of a level that you might stop it? And we have been intervening to smoothen the volatility, but not going against the market. So we have been trying to have, for example, now this 662 million purchase last month. If we didn't do that, could you imagine where the exchange rate would be? And this is in fact excluding 31st March, similarly what was, even that's not here, no? It's included, including 31st March intervention. And then again another, I think ADB gave us now 350 million, that also has come into the reserves. Governor, I'm Lahiri Doloswara for Newscutter. What steps is the the Central Bank of Sri Lanka is taking to address the issue of cryptocurrencies and trading platforms that are exploiting financially illiterate individuals in Sri Lanka, especially given that despite the central bank issuing warnings and cracking down on these platforms, they seem to be spreading faster than they can be shut down. Yeah, that's an important question. I'm going to take it up, make a statement after this. Let's first complete the monetary policy and economic review, then we will come into that. That's an important question. No moratoriums. I don't think there's no need to any moratoriums because interest are coming down. And the moratoriums was over for some time ago. No one is talking about it. Governor, is there now the bond auctions have not been happening? Is it held until the debt restructuring? Because of the uncertainty, I think if you look at when there's uncertainty on treasury bonds, then I think it's not appropriate or it's not prudent to issue treasury bonds to raise at high interest rates, look into longer term interest costs for the government. That's why we basically recommended until they clear the rest of the second term. So we will rely on short term instruments so that at least that government can manage the interest costs, and this will not basically going into a longer term debt servicing. අධිපතිතුමා මේ පිරමිඩ් ජාවාරම් ගැන නිවේදනයක් නිකුත් කළා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒක අපි තාම අගය කරන ඔය ආයතන නම් කළා නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ ජනතාවට ප්‍රවේශම් වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි දැනගන්න කැමති කොච්චර පැමිණිලි ලැබිලා තිබ්බද කොච්චර කාලයක් මේ අපි හිතන යම්කිසි විමර්ශනයකින් පස්සේ තමයි මේ ආයතන නම් කරන්නේ නැත්තේ ඒ කොච්චර කාලයක් ඒ විමර්ශනය කරාද තව දුරටත් විමර්ශනය කරමින් පවතින ආයතන කොච්චර තියෙනවද
ඒ වගේම අපි දකින දෙයක් තමයි දැන් ඔය ආගමික සංහිඳියාව ගැන එක වීඩියෝ එකකින් අත්අඩංගුවට අරගෙන මේ උසාවියට ඉදිරිපත් කළා රිමාන්ඩ් භාරයටත් පත් කරනවා. ඒතර පිරමිඩ් වලට නීතිය ගෙනාවේ 2005 දී අද වෙනකම් මම හිතන්නේ නීතිය සංශෝධනයක් වෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් කරනවා මේ පිරමිඩ් ජාවාරම් ගැන මේ ගම් නියම් ගම් වලට ගිහිල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් කරන. ඒතර මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් රෙකෝඩ් කළා හරි වීඩියෝ කළා හරි ඒක තුලින් පමණක් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් විදිහට නීතිය සංශෝධනය කරන්න ඕන කියලා අපි හිතනවා. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 10 15 මේ නඩු ඇදිලා මේවා දිගින් දිගටම සමාජය තුල මේවා කරගෙන යනවා. මේවා නීතියෙන් විසඳනකොට විශාල පිරිසක් අමාරු වෙట్లా ඉවරයි. ඒ නිසා මේ මම හිතන්නේ නීතිමය සංශෝධනයක් වෙන්නන ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස දැනගන්න කැමතියි. නෑ ඒකේ නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපේ සම්බන්ධ නිමිත දෙපාර්තමේන්තුවේ සඳහන් කරයි. විශේෂයෙන් අර ඉස්සෙල්ලත් මේ ප්‍රශ්න ගැන මම හිතන්නේ ඒ ගැන අපි කියන්න ඕන දැනට මේ සම්බන්ධව අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපි මහ බැංකුව විසින් ඩිටර්මයින් කරන්න ඕන කවුරු හරි පැමිණිලි කරන්න ඕන යම්කිසි වාර්තා වුණොත් අපිට මෙන්න මේ අය පිරමිඩ් ආකාරයේ ජාවාරම් අරක විදියට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියලා ජනතාවගේ මුදල් එකතු කරන වාජ්‍ය ඒ වගේව දැන් ව්‍යාප්ත වෙනවා කියන එක අපිට වාර්තා ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ ලැබින වාර්තා අනුව යම්කිසි ආකාරයක පවතින නීති යටතේ පරීක්ෂණ පවත්වලා මහ බැංකුව තීරණය කරා මේක පිරමිඩ් ආකාරයේ නීති විරෝධී ව්‍යාපාරයක් කියලා. ඒ ව්‍යාපාර 8ක් දැනට අපි ඩිටර්මයින් කරලා දැනට දැනීම් පළ කරලා තියෙනවා. මම නම් වශයෙන් කියන්නම්. TNS ලංකා හෙල්ත් කෙයාර් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් පළවෙනි එක. Best Life International Private Limited දෙවෙනි එක. Global Lifestyle ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් තුන්වෙනි එක. Marco International Private Limited හතරවෙනි එක. VML International Private Limited පස්වෙනි එක. Fast Recycle International Private Limited F3C කියන එක හයවෙනි එක. Sport Chain App Sports Chain ZS Society of Sri Lanka කියන එක හත්වෙනි එක. Onmax DT අටවෙනි සහ වඩාත් ව්‍යාප්තව පෙට්‍රලිය ගිජපු එකක් තමයි කියලා අපට ආරංචි වෙලා තියෙන්නේ. දැනග ඒක පරීක්ෂණ කරලා දැනටම සයන් ක්‍රියාමාර්ග අපේ FIU එක සහ resolution and enforcement department එක පොලිසිය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආයතන විශේෂයෙන් රහස් පොලිසිය සහ පොලිසිය එකබද්ධ වෙලා කරන්න තියෙන අපිට තියෙන්නේ يعني තීරණය කළා GPS එක නීතිපතිවරයාට සහ පොලිසියට බාර දුන්නාම ඉතුරු කටයුතු නීති විරෝධී කටයුතු තන නීති අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම ඊළඟ ක්‍රියාවලිය එහෙම තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ තියෙන පවතින නීතියේ නීති ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මේවා ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ජනතාවගේ දැනුවත් වීම තමයි තාම වැදගත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්න ඕන අපි දකින එක එක ව්‍යාජාකාරයට තවමත් යම් තැන්වල කියනවා කියලා. මේ ප්‍රශ්න අපි සඳහන් කරාට මේවා දැන් ඒව විසඳගෙන ඒවා නීති විරෝධී නොවේ නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියනවා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. විශේෂයෙන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා තියෙන විශාල වශයෙන් ජනතාව මේකට අහුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා එකෙන් ගැලවෙන්න නම් තව කවුරු කෙනෙක්ට මේක දෙන්න ඕන කියන එක. අපි අපේ ඉල්ලීම මේ සම්බන්ධයෙන් දැනට යම් කිසි ආකාරයක මුදල් යොදවලා තියෙන ජනතාව ඉන්නවා නම් එයාට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඒ මුදල් දීපුවාගෙන් නැවත කියලා මුදල් ඉල්ලා ගැනීම මිසක් තවත් තමන්ගේ හිතවතුන් හෝ අනිත් අයට මේකට සම්බන්ධ කර නොගැනීම. තවත් අය සම්බන්ධ කරගත්තොත් ඒකෙන් කරන්නේ තමන්ගේ හිතවතුන් සහ සම්බන්ධ කරගන්න අයත් තවත් අමාරුයි දැමීමක්. තමන් ඒකට සංසාරේ මුදල් ආයෝජන කරන්නේ ඒ ආයෝජන කරපු අය ළඟට ගිහිල්ලා නැත්නම් පොලිසියට ගිහිල්ලා වාර්තා කරලා නීති විරෝධී ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය කියලා පොලිසිය සහ ආයතන සහයෝගයෙන් වැඩ කළා. ඒ අය නීතිය රැහැන්ට හසු කරා දීම ජනතාවගේ ඒ සාබෙත්තාගේ වගකීම. අපි හැමෝගෙම ඉතාම හොඳින් කාරුණික ඉල්ලා සිටින්නේ මේකට අහුවෙච්ච අය දැනට අහුණා නම් හොඳම දේ තමයි තමන්ගේ මුදල් නැවත ඉල්ලා ගන්න යයික. තවත් අය මේකට සම්බන්ධ කරන්න එපා. සම්බන්ධ කරොත් එයා තමාරු වෙනවා. තමන්ගේ හිතවතුත් තියෙන හිතවත්කමත් නැති වෙලා තරහකාරී තියෙන වැඩක් තමයි වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි දකිනවා මේ අය විශාල වශයෙන් අනුන්ගේ මුදල් මෙහෙම වංචාකාරී විදියට අරගෙන ඊටාම රිසිසේ යම් කිසි ආකාරයක එක ආගමික උත්සව වලට ආගමික උත්සව මුවාවෙන් ජනතාව ඒකරාශී කරගෙන ප්‍රභූවරුන් සහභාගී වෙන තැන් වලට ඇවිල්ලා යම් කිසි ආකාරයක ඒවට අර ස්පොන්සර් කරන විදියට ඇවිල්ලා මේක
නීත්‍යානුකූල බව පෙන්වන්න උත්සාහ කිරීමකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒවට මුලා වෙන්න එපා කියන එක දෙවන එල්ලීම. හැකිතරම් මේ ගැන ජනතාවට දැනුවත් කිරීම ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ගැන ජනතාවේ අවබෝධය. අපි දැන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් සම්මන්ත්‍රණ පවත්වාගෙන යනවා අපේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින්. අපි ගිහිල්ලා දැන් මම ගිය සතියේ මාතලේ නුවර මාතලේ ප්‍රදේශ දෙක යම් කිසි වැඩසටහනක් කරා ඊට කලින් මාතර ගිහිල්ලා කරා. ඒ වගේ අපේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මට්ටමෙන් අපේ සම්පූර්ණම ඒ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා එක පුවත්පත් දැන්වීම වලින් සහ ඔබතුමාලගේ විශේෂ වගකීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි දකින්නේ මේක වෙලා තියෙන යම් කිසි කෙනෙක් මේකට රජයේ කාර්යාලවලත් තියෙනවා අපි දන්නා කරන්නේ. සහ සමහර පොලිස් ස්ථානවලත් තියෙන්න පුළුවන්. රජයේ කාර්යාලවල ඒක කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාම ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා තමන්ට ගැලවෙන්න නම් තව කවුරු මේකට අල්ලලා දෙන කෙනෙක් තමයි තමන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ තුල මේක ව්‍යාප්ත කරනවා වමනායම. අපි කියන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. එතකොට පාසල් වල ගුරුවරු අතර රජයේ කාර්යාලවල පොලිස් ස්ථානවල ඔය වගේ තැන්වලත් මේවා තියෙනවා කියලා අපිට එක එක විදිහට දැනුණා. ඒකට අහුණාට පස්සේ හොඳම දේ තමයි ඒ ගැන පැමිණිලි කරලා මේ ගැන වැළැක්වීම. නීතියෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට යම්කිසි කාලයක් ගිහිල්ලා අත්අඩංගු අරගෙන ගිහිල්ලා නීති මාර්ගයෙන් චෝදනා පත්‍ර කරලා ඊට පස්සේ උත්සාහ ගිහිල්ලා ඒක යම්කිසි ක්‍රමවේදයේ කාලය ගත වෙන ඒ කාලය තුල මේගොල්ලෝ ජනතාව නැවතත් මුලා කරලා මේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියාගෙන නැවත කරන්න එනවා. ඒක ගැන අපි හැකි උපරිම උත්සාහයෙන් අපි ওই ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන බයිනෑන්ස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ සහයෝගය දක්වනවා. ඒගොල්ලෝ ওই ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි පිටරට තියෙන ඒවා වුණත් සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ නීති විරෝධී වැඩ කටයුතු වලට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට සහයෝගය දීලා දැන්ටම ඒ වොලට්ස් තහනම් කරලා තියෙනවා, ෆ්‍රීස් කරලා තියෙනවා. ඒ මුදල් ෆ්‍රීස් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියට ඒ කටයුතු කරගෙන යන අපි තාම ළඟින් පොලිසිය CID එක අනිකුත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හැම එක තාම ළඟින් කටයුතු කරගෙන මේක විශේෂයෙන් මේ ඊටාම ජනතාවගේ මුදල් නැති වෙන ක්‍රමයක් නමුත් තමගේ අමාරුවෙන් හොදාගත්තු නැති නේ. ඒ ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම විශේෂයෙන් අපි දකිනවා මේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා ඒක අරින් කරපු එකක් එක විදියට මේගොල්ලෝ කරන ක්‍රමය තමයි මේ ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. අද දැම්මොත් රුපියල් 1000ක් මාසෙකට 130ක් දෙනවා. මාස ගානකින් දෙකුණයක් ගන්න පුළුවන්. අද යම් කිසි බඩුවක් විකුණන්න කියලා එකක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක මේ අමුගේ සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගන්න product and services ඊට පස්සේ කෙටි කාලෙකින් ගොඩක් දේවල් කරන්න කමිෂන් දෙනවා. එක එක විදියට මේ එක ව්‍යාජ ආකාර වලින් මේ මිනිස්සු රවට්ටේම තියෙනවා. මේක තියෙන විදියට අපේ බැංකින් ඇක්ට් එකේ ප්‍රොවිෂන්ස් තියෙනවා. මනි ලොන්ඩරින් ඇක්ට් එක යටතේ ෆයිනෑන්ෂල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ඇක්ට් එක යටතේ මේකේ ලැබිය යුතු දඬුවම් තියෙනවා. බැංකින් ඇක්ට් එක යටතේ අඩුම වශයෙන් අවුරුදු 3ක යම්කිසි ඉම්ප්‍රිස්මන්ට් එකක් නැත්නම් ෆයින් එකක් දෙන්න පුළුවන් උසාවිය මගින්. ඊට පස්සේ ඒක offence is committed willfully or knowingly, rigorous imprisonment for a term not less than 3 years and not more than 5 years, and to fine of Lanka rupee LKR 2 million for 2 years aggregate amount of Sri Lankan currency revealed or divulged to have been received from participants in the scheme. එතකොට ඒක ලැබීමත් වරදක්. ඒ වගේ කරුණු රාශියක් තියෙනවා. දැනට අපි දකින විදිහට මේකේ උදාහරණ විදිහට තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ආයෝජන කරලා කියනවා. solar panels විකුණනවා කියනවා. furniture ලීබඩ් විකුණනවා කියලා කියනවා. medical commercial කියලා කියනවා. household goods tea packets වගේ එක එක જાති වලින් තමයි මේ ස්කීම්ස් එන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේක අර ස්කීම් එකේ ප්‍රධානම කාරණා තමයි පිරමිඩ් කෙනෙක් ගන්න කියලා තව දිනෙකට විකුණන්න කියනවා. ඒක කියනකොට මේකෙන් කියන්නේ මේක පිරමිඩ් ස්කීම් එකක්. ඒක සමග සැලේ නැති වෙන එකක්. ඉතින් ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා නම් ටික අපි මීට අමතරව තව ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා අපිට වාර්තාලා තියෙනවා. නමුත් අපිට යම් කිසි ආකාරයක ඒ ගැන හොයලා බලලා සාක්ෂි ඇතුව තොරතුරු ගත්තට පස්සේ ඩිටර්මයින් කරන්න පුළුවන් නීතියක් කරනවා. ඒකට වැඩිය වඩා ඉෆෙක්ටිව් ක්‍රියාත්මක කර හැකි ක්‍රමය තමයි අර ජනතාව දැනුවත් කිරීම තුළින් මේක වැළැක්වීම. අධිපතිතුමා මේ මහ බැංකුව දැන්වීම පළ කරයින් පස්සෙත් වොයිස් මැසේජ් යවමින් මේ මහ බැංකුව තමන්ගේ ආයතනය සම්බන්ධ පිරමිඩ් කියලා හඳුන්වපු එක වැරදි.
ඒක පිරමිඩ් නෙවෙයි කියලා වොයිස් මැසේජස් යවමින් මේ තවමත් මේ දැන්වීමෙන් පස්සේ ප්‍රචලිත වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. කොහොමද ඒගොල්ලෝ එහෙමනේ කියන්නේ. නමුත් මම කියන්නේ දැන් අර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරාම දැන් ඔය ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශවල එහෙම මැක්සිඩිටි තාම ඒගොල්ලෝ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ දැන් අපි දන්නා උපාය දූතයන් විදලා ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන එකට කියලා ඒක රෙකෝඩ් කරලා හරි වීඩියෝ කරලා හරි ඉවරන ගමන් අත්අඩංගුවට ගන්න ක්‍රමයක් විදියට නීතිය සංශෝධනය කරන්න පුළුවන්. දැන් අර ආගමික සංහිඳියාව සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකකින් අත්අඩංගුවට අරන් දැන් රිමාන්ඩ් වෙලත් ඉවරයි. නඩුව අහන්න ගියාම අවුරුදු 10 15 යනවා සමහරට. එතකොට විශාල වශයෙන් ප්‍රචලිත කළ මම කලින් කිව්ව විදියට අමාරු වැටෙනවා මිනිස්සු. ඒ නිසා නීතිය සංශෝධනයක් කරලා ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා නම් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් ඒ තුලින් මේ පිරමිඩ ආකාරයේ සලක්ස්මක් නම් ඕම් ප්‍රකාශයටපත් කරන්නේ අත්අඩංගුවට අරගෙන උසාවියට දාන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නීතිමය පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම දැනගන්නවා. ඒකේ නීතිය පැත්ත ගැන මම ඇත්තටම අදහස කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් නීතිය මාර්ගය මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක අපේ ඒ සම්බන්ධයෙන්. අපේ සිරිකුමාර මහත්මයා කියයි ඒ ගැන. තියෙන නීති ප්‍රතිපාදන මොනවද දැන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒ කියන්නේ යම් කිසි පොඩක් තියන්න කියන එක මම හිතන්නේ. ඔව් ඒක සම්බන්ධ නීති ප්‍රතිපාදන කවර්මේෂන් කරපු විදිහට බැංකු පනතේ 83C එහෙම නැත්නම් 83 වගන්තියට තමයි දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපි නිර්ණය කිරීමක් ඩිටර්මිනේෂන් එකක් කරන්නේ. මම දැන් ශාමහව ප්‍රශ්නට ඍජුව උත්තරයක් දෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිපාදනයේ සඳහන් වෙන වචන දෙකක් මම දැන් පැහැදිලිව අදාළ වෙන දෙක කරනවා. offer and promote කියන දෙක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයකට අර්පණය කිරීමක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමක් කියන එකම නීතිමය වශයෙන් 83C වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් වෙනවා. එතකොට යම් කෙනෙක් ක්‍රියාකාරීව මේව යෙදීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම තවත් කෙනෙකුට ඉදිරිපත් කිරීම ඒ කියන්නේ අර්පණය කිරීම එපමණකින්ම වරදක්. එතකොට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා කියන එක ප්‍රොමෝෂන් එකක් අර්පණයක් වශයෙන් පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම හිතන්නේ කවදාවත් පැහැදිලි කරා කෙනෙක් වික්ටිම් කෙනෙක් වුණොත් අපිට විමර්ශනවලදී සහ මහ බැංකුවට මෙන්න අක්‍රීමේදී අපිට දකින දේ තමයි වික්ටිම් කෙනෙක් වින්දිතෙක් වෙච්ච අය බයයි ඇවිල්ලා කියන්න මාත් වැරද්දක් කරාද කියන එක මත ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් වෙන්න බයයි. වින්දිතෙක් වුණු පමණින් වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වින්දිතෙක් වෙච්ච කෙනෙක් තවත් කෙනෙක් ඒකට පොළඹවා ගන්නවා නම් තවත් කෙනෙකුට ඒක අර්පණය කරනවා නම් ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් එතන තමයි වැරද්ද වෙන්නේ. ඒක අපි කියන්නේ වින්දිතෙක් වුණා නම් කරුණා කරලා සල්ලි ගත්ත කෙනාගෙන් සල්ලි ගන්න. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වලට සහ මහ බැංකුවට අදාළ දේ ඉදිරිපත් කරන්න. අර ශාමා පරිත් ප්‍රශ්නේ ඒ ප්‍රොමෝෂන් ඇක්ටිවිටි එකක් කරද්දී පොලිසියට ගිහිල්ලා අතරවුන් කරන්න නීති ප්‍රතිවාදන තියෙනවද? මේක කනයිසබල් ඔෆෙන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ සංජීව වරදක්. එතකොට වරන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් තව දෙයක් පනතේ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම පහුගිය කාලේ ඒක පැහැදිලි වුණා. නමුත් අපි අවශ්‍ය එකම දේ මේක බැංකු පනතේ සංශෝධනයක් විදිහට ආපු දෙයක්. සමහර බැංකු පනතෙන් පිටස්තරව කටයුතු කරලා තවදුරටත් නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු යෙදමින් පවතිනවා. වෙනත් නීති වලට යන්න. නමුත් බැංකු පනතේ ප්‍රතිපාදන දැනට ප්‍රමාණවත් ඒ කිව්ව ආකාරයක් කරන්න. Ghana, the central bank has been buying dollars this year, and you said you bought $662 million. If not for that, rupee would have been sharply appreciated. Will you be doing the same thing when things reverse? No, what we say, as I said earlier, we will smoothen out the volatility and will not go against the market rates. So either side, yes, of course. අධිපතිතුමා ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමා කතා කරපු කාරණේ සම්බන්ධයෙන් පිරමිඩ් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට කොපමණ මුදලක් ජනතාවට අහිමි වෙලා කියලා දල වශයෙන් ගණන් බැලීමක් කරලා තියෙනවද මේ පිරමිඩාකාර ව්‍යාපාර හරහා? එහෙම තියනද? ඒක එක එක්කෙනාවිල පැමිණි කරන මිසක් ඒගොල්ලෝ අපිට දැන් හැමෝම වින්දිතේ කියලා කිව්වොත් මගේ මෙච්චර නැතිලා තියෙනවා කියලා ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ නැති වෙච්ච අය කියලා කියන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන දත්ත තමයි ඒගොල්ලන්ගේ accounts freeze කරාම යම්කිසි මුදල් ඒ සංවිධායකයා කරපු අයගේ accounts freeze කරලා යම්කිසි ආකාරයකට නවත්තලා තියෙනවා. එහෙම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් කොච්චර ප්‍රමාණයකට විදලා තියෙනවද? කවුද මේක සල්ලි නැති කරන් තියෙන්නේ? කොහොමද කියන එක ජනතාව ළඟ තියෙන තොරතුරු. ඒක එකතු කර ගැනීමට ජනතාවම විද්වත් වෙලා කියන්න ඕන, පැමිණි කරන්න ඕන. එතකොට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් කතා බහක් තමයි මේ ඉහළින්ම සිටින පුද්ගලයන් අදාළ රැස් කරගත්ත මුදල් මේ වෙනකොටත් රටින් පිට කරගෙන තියෙනවායි කියලා. පවතින විනිමය පාලන නීතිය අනුව එහෙම දෙයක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවද? රටින් පිට කිරීම දැන් අපි දන්නවනේ හැමෝම දැන් අර දැන් හවල් උන්ඩියල් ක්‍රම වලට සල්ලි යවන අයට ඒක හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නේ. ඒක නීති විරෝධී වුණාට
ඒක යම් කිසි ආකාරයක නීතිමය පරීක්ෂා කළා විනිවිද පාත යටතේ මේ බලනදාදී මම හිතන්නේ නීති ප්‍රතිපාදන තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒකේ එහෙම යන අය මෙහෙම ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ආකාරය නෙවෙයිනේ කරන්නේ. කියන්නේ කවුරු හරි පිටකින් කෙනෙක්ට account එකේ සල්ලි දානවා මෙහෙන් රුපියල් දුන්නා ඒ වගේ ක්‍රමවේදන කරනවා ඇත්තේ. ඉතින් අපි දැනට හොයාගෙන සාකච්ඡා කරාම අර බයිනස් වගේ ඒවා ඒගොල්ලෝ හඳුනාගෙන අපිට සහයෝගය දීලා තියෙනවා මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඕලර්ස් තියෙනවා මේ ඒ කම්පැනි යටතේ ඒවා හඳුනාගෙන ඒවා ෆ්‍රීස් කරලා තියෙනවා. එහෙම. ඒතර හඳුනා ගත්තොත් ඕන එකක් අපිට බැංකු හරහා නවත්තන්න පුළුවන්. Governor, about what he said about these pyramid reasons. Last time I'm from Daily News, we published one of your releases some time ago and Kaluthutta Finance sued the newspaper. So can we publish those names? The newspaper. And if something happens, will we already listed these names and we can publish all these names. We can publish. Yeah, of course. This our advertisement we have already determined. I mean, if we write to the newspaper, if they like Kaluthutta Finance coming back to us. I can't comment on that. I don't know what's the situation with Kaluthutta Finance. මොනවද තියෙනවද? Kaluthutta Finance කෙනෙක් එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ පත්තරය අපි දැම්මම අපිට නඩු දානවා. මේ කට්ටියගේ නම් දැම්මම. ඒක මොකද්ද? This may not be about the same institution, but general practice. Now then, central bank එකටත් මේ රිස්ක් එක තියෙනවා අපි කෙනෙක් ඩිටර්මයින් කරනකොට. නමුත් ප්‍රමාණවත් කරුණු පරීක්ෂා කරලා නිර්ණය කිරීමක් කරන්න පුළුවන් බව දැනනහම නිර්ණය කිරීමක් කරලා ඒක නීතිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කරලා ඒ සියලු කාරණා දාලා දෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් චැලෙන්ජ් කරනවා නම් සෙන්ට්‍රල් බැංක් කරපු දේ වැරදි කියලා මේ හා සමාන චැලෙන්ජ් එකක් ඒ හා සමාන දෙයක් අපිටත් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් මම කියනවා සමහර අපි ওই අධිපතිතුමා සමාන කරපු ආයතන 8ක් සමහරු අභ්‍යර්ථන අධිකරණයට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගිහිල්ලා චැලෙන්ජ් කරා මහා බැංකුවේ නිර්ණය කිරීම. නමුත් එහෙම අවස්ථාවකම අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ ලීගල් රිස්ක් ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. නමුත් ඉතින් කරලා තියෙන දේ හරිනම් දීපු තොරතුරු නිවැරදි නම් මම හිතන්නේ අපි නම් කරාට පස්සේ ඒක කෝඩ් කරන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඒතර එහෙම නැතුව අපිට උනත් වෙලා තියෙන අපිට තොරතුරු ලැබුණාට තවත් මේ වගේ තියෙනවා කියලා. එංගුසියාගේ පරීක්ෂා කළ සාක්ෂි ඇතුව තමයි නම සඳහන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සාක්ෂි නැතුව අපි මේ නම් කරනවා කියලා පුද්ගලයා. ඒක නීතිය අනුව කරන්න බෑනේ එහෙම දේවල්. අදිතුමා මේ දැන් රුපියල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා මේ මොහොතේ. දැන් මේ තත්ත්වයට එක්ක ඇත්තටම ආනයන අපනයන සම්බන්ධයෙන් යම් ආකාරයක අස්ථාවර භාවයක් ඇති කරගෙන ගන්න නැත්නම් එහෙම වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා ඒක වළක්වන්න මොන හරි පියවරක් අරගෙන තියෙනවද මොන හරි ගැන පියවර ගන්නවද? මොන වගේ අස්ථාවරයක්ද වෙන්න පුළුවන් ආනයන අපනයන වලදී? අපි දැක්කනේ රුපියල මේ වගේ අනිත් පැත්තට ගියානේ අර ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ ඉඳලා අප්‍රේල් වෙනකොට 200 ඉඳලා 360 ගානටත් 70ට 80ට ගියානේ. එතකොට ඒ වගේ රුපියලයේ මත ආනයන අපනයන ඉල්ලුම සැපයුම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් රුපියලයේ 368ට ගියපු 200 ඉඳලා ගොඩක් ඉල්ලුම වල තියෙන ඉල්ලුම අඩු ආනයන වලට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වුණා. අපනයන ආයත යම් කිසි වාසියක් වුණා. ඒ වගේම ඒක අනිත් පැත්තටත් යම් කිසි ආකාරයකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ඒ වගේ මේ ෂාප් කියන්නේ හයි වොලටිලිටි එක ඉස්සර උනාගේ වෙන්න දෙන්නේ නැතුව යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර මට්ටමකින් අඩු වැඩි වීමක් වීමෙන් ඒක ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ යම් කිසි ආකාරයක මැදිහත්වීමක් වෙන්නේ අර උච්චාවචනය අවම කිරීම සඳහා. Governor, there's been multiple trading platforms popping up in the internet and there's been multiple trading platforms popping up in the internet and these applications that people can download from the App Store or the Play Store. Number one, do they all need to be registered? If someone's actually introducing a trading platform, do they have to be registered with the CBSL? The other one is, can the CBSL... We don't regulate those trading platforms. Doesn't come under our central bank regulation. They don't? Only what comes are our regulations, illegal deposit taken by people. Then we have a present position or public deposit taken by public institution or banking and other institution, then that comes under regulation. So there could be other activities. I don't think we have an authority to regulate or take actions against those. And can the central bank take? Of course they can, but will the central bank be taking action against those who
misuse the central bank as a name, saying that. Yeah, of course. If anyone uses central bank logo for things, and we certainly take actions. Thank you. So that we can take. Governor, the money that comes from ADB, is it with the central bank or is it in the government account? And what will happen when you collect a lot of reserves for the IMF targets? Are they going to be adjusted up? When money comes to the ADB money, usually is like a government borrowing. When if they want to use rupees, they convert and sell that dollars to rupees, and we build up our reserve. They take rupees and use for social safety net or any other payment, whatever they want to use, they can use it. Those are budget support. So there's no specific restriction on how to use it. The government obviously don't need dollars, no, they need rupees for their debt service payment, rupees, all these things. So this ADB money is now with you? Yeah, I think it has come to DST account, no? DST account, and when they use it, they will sell and then get rupees. Sell to you? Yeah, sell to central bank. Also, when you're getting all these reserves, how do you invest it? Is there a currency mix given the global volatility that is there? We have investment guidelines. Monetary Board has set guidelines for how to manage foreign reserves. What are the area risk management, risk parameters or portfolio limits, and the exposures depending on rating. There's a huge guideline under normal circumstances that we have been having this for several years now, that we follow the same practice. So is there like a share of what currency, so much dollars, so much euro? I don't think we don't publish that information. In May, does that include the ADB 350 No, million? No, without that. So this was 660 million in On the market purchase. Market purchases, and no other sources? No. Thank you. Okay, so thank you very much. I hope that you Shamil. ඒක අපිට තේරෙනවා අසත්‍යයක් කියලා. නමුත් මහජනතාව සමාජ මාධ්‍ය විශාල වශයෙන් ඒක පැතිරෙනකොට මහජනතාවට කිසියම් හැඟීමක් ඇති වෙනවා මේ මහජනතාවට අඩුවෙන් ගෙවනවා මහ බැංකුවේ වැඩිපුර EPF ගන්නවා කියලා. ඒ ගැන ඔබතුමාගේ පැහැදිලි. ඒක ඉතින් ඒකෙම ඔබතුමාලා දන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය මහත්මිය සහ මම මේ මහ බැංකුවේ විශ්‍රාම විවුවයි. මොකද මන්සිර මහත්තයා ෆොටෝ එකක් තිබ්බේ. එයා තාම මහ බැංකුවේ සේක දිනනවා තමයි. එයාගේ EPF එක කරලා ලැබෙනවා. ඒක එක විදිහට එක ෆන්ඩ් එක මැනේජ් කරන විදිහේ කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ, කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ කියලා එක ෆන්ඩ් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පොලිසිස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒ කාලය අනුව මැචුරිටි එක අනුව කී දිනයක් රිටයර් වෙනවද කියනවා. ඒ අනුව මේ එක ෆන්ඩ් එකට මැනේජ් කරන ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ අනුව මේකටත් අපේ වෙනම අර මේ අසන්ත ඇහුවාගේ මොකක්ද අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඉන්වෙස්ට් මැනේජ් කරන ගයිඩ්ලයින් එක මොකද්ද මොනිටර් බෝඩ් එකෙන් සෙට් කරපු ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙනවා. ඒ අනුව මේක 1900 මට ගැන තියෙන්නේ මේ මැනේජ් කරන විදිය 1994 ඉඳන් මේ වෙනකම්ම 94 පත් කරපු ඒ වෙලාවේ හිටපු මහ බැංකුවේ දෙපැත්තවරු මුදල් මණ්ඩලය නියමිත කරපු ගයිඩ්ලයින්ස් අනුව තමයි මේ ෆන්ඩ් එක මැනේජ් කරන්නේ. තාමත් ඒක එහෙම තමයි. නමුත් කාලෙන් කාලයට අර වොලටිලිටි එක අඩු වැඩි වෙනකොට ෆන්ඩ් එක ෂෝට් ටර්ම්ද ලොන් ටර්ම්ද කියන අනුව මැනේජ් කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් රිටර්න් එක අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ කියන්නේ මේක දීර්ඝ කාලීන වුණා රිටර්න් එක ගන්න පුළුවන්. කෙටි කාලීන ෆන්ඩ්ස් ඉන්වෙස්ට් කර රිටර්න් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ රිටර්න් එක අඩු වැඩි වීම අනුව මෙම්බර්ස්ලාට දෙන බෙනිෆිට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ෆන්ඩ් එක අනුව. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදයේ වෙනසක් නැහැ. නමුත් යම් කිසි වෙනසක් තියෙනවා නම් අපි ඒක කාලයට ගැලපෙන විදිහට ඉදිරියේදී වෙනස් කරන්නත් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඔය චෝදනාව ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔක වෙනස් නමුත් ඒකේ සම්පූර්ණම පුද්ගලික මඩගැහිමේ අරමුණෙන් මේකට සම්බන්ධ නැති අය සම්බන්ධ කරපු දෙයක් කියලා ඔබතුමාණත් දන්නවා අපිත් දන්නවා ඒක. Governor, what is the progress of Central Bank new act? New act now it has been it's with the Minister of Finance. The next step is to submit it to the Parliament for second reading. I think first reading that was done, and then there was objection in the Supreme Court. Supreme Court gave determination. It has been submitted to Parliament. Now next step is to fix the date for the second reading and then the committee stage changes. I think as far as I know, there's no date fixed so far yet. So I think that probably Minister of Finance will decide in the
probably in the short term. Also, the banking sector asset quality review, how is the progress? That first 5 banks we have already they have completed, and we have got the reports, and the other 4 banks also they are supposed to complete by end of I think next month, no? End of July. By end of July, all will be completed. What is the observation about the first part? Oh, that we have shared with the banks. I think that's. I don't think we can. All I can say, we are confident that we can maintain banking system stability. So banks are in a very good shape. They are worried about the government borrowings, especially state banks. So I'm not sure. Are they worried about what? Government borrowings, government debt about related to the central state banks. Then I think government will announce that strategy. Then only we can talk about it. It's Minister of Finance. Now we, as a regulator, we are looked at the bank situations and stability. We are confident that we can maintain the banking system stability. All banks, including state banks. That's from our regulator's point of view. We are confident. So the debt restructuring or things, something different, that I think government will make that announcement soon. Thank you very much.